Semangat pagi, good morning everybody, how are you today? Everything is okay? Hari ini kita belajar bagaimana cara menjawab beberapa pertanyaan bahasa Inggris. Contoh, what are you doing? Nah, ini cara menjawabnya seperti apa? What are you doing? Sedang apa Anda, gitu ya. Pertama, untuk jawaban santai, nothing much, just chilling, nggak apa-apa, ya, nggak ngapa-ngapain, cuman santai. Boleh pakai just watching some TV atau just listening to the radio misalnya gitu ya. Hanya lagi nonton TV aja atau lagi mendengarkan radio gitu ya. Boleh dijawab dengan scrolling through my phone, lagi scrolling HP aja gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Untuk jawaban spesifik, misalnya menjelaskan aktivitas, boleh pakai I'm working on my assignment, lagi ngerjain tugas bos. I'm working on my assignment, seperti itu, lagi ngerjain tugas. I'm cooking dinner, lagi masak makan malam, lagi sedang begitu ya. I'm talking to you, lagi ngobrol sama kamu. Kalau jawaban humor juga boleh. What are you doing? Saving the world one snack at time. Menyelamatkan dunia satu camilan dalam satu waktu. Itu kan guyon ya. What are you doing? Training to be a professional sleeper. Lagi latihan jadi profesional tidur. Nah, ini jawaban-jawaban humor. Trying to figure out the meaning of life. Lagi mikirin arti hidup. Itu guyon ya. Walaupun serius tapi guyon ya. Ada jawaban formal lebih resmi. What are you doing? I'm currently working on a project. Saya sedang mengerjakan proyek misalnya gitu. I'm in a meeting at the moment. Saya sedang dalam rapat sekarang. What are you doing? I'm studying for an exam. Saya sedang belajar untuk ujian. Begitu dulur. Bisa juga pakai jawaban menghindar jika tidak mau menjawab. Contoh, what are you doing? Just a few things, nothing important. Ada beberapa hal yang nggak terlalu penting. Seperti itu ya. Oh, just keeping myself busy. Ya, oh, cuma sibuk-sibuk aja gitu ya. What are you doing? I'll tell you later. Nanti aku kasih tahu. Seperti itu. Kalau pertanyaan pakai what do you do, bagaimana? What do you do? What do you do itu biasanya menanyakan apa pekerjaan atau aktivitas ya. What do you do? Menanyakan aktivitas ya seseorang. Jawabannya seperti what are you doing and what do you do? I'm a teacher. I teach English at a high school. Saya seorang guru. Saya mengajar bahasa Inggris di sekolah menengah. What do you do? I work as a software engineer at a tech company. Ya, saya bekerja sebagai insinyur perangkat lunak di perusahaan teknologi. What do you do? I'm a student misalnya gitu ya. Currently studying business management. Saya mahasiswa sedang belajar manajemen bisnis. Ya, boleh pakai I work in marketing, mostly handling social media campaigns. Saya kerja di bidang pemasaran, kebanyakan ngurus kampanye media sosial. What do you do? I'm a freelancer. I do graphic design and illustration. Saya freelancer. Saya mengerjakan desain grafis dan ilustrasi. Seperti itu ya. Misalnya lagi, what do you do? Right now I'm between jobs, just looking for new opportunities. Sekarang lagi cari kerja, sedang mencari peluang baru. Kalau yang agak canda-canda dikit, I'm a professional Netflix watcher. Saya profesional dalam nonton Netflix. What do you do? I make people laugh. Ya, tertawa ya. For a living. Just kidding, but I wish. Saya cari nafkah dengan bikin orang ketawa, canda. Tapi semoga suatu hari nanti. Atau
Jawab aja dengan I get paid to drink coffee and type on my laptop. Saya dibayar buat ngopi. Boleh pakai jawaban menghindar. I do a little bit of everything. Ya, saya melakukan berbagai hal. Ya, kalau ada orang what do you do tanya seperti itu, oh, just trying to survive like everyone else. Oh, cuman berusaha bertahan hidup kayak orang lain aja. Atau boleh dijawab dengan it's complicated but let's just say I stay busy. Agak rumit ya, tapi anggap aja saya selalu sibuk gitu. Ya, pakai yang mana aja wes seperti itu. Kalau ada orang tanya, what do you want to be? Mau jadi apa? Cita-cita ini tentunya karir ya. Jawab aja dengan I want to be a doctor because I love helping people. Saya ingin menjadi dokter karena saya suka membantu orang. I want to be a software engineer, ya, engineer and work for a big tech company. Saya ingin menjadi insinyur perangkat lunak dan bekerja di perusahaan teknologi. Boleh dijawab dengan I want to be a successful entrepreneur and start my own business. Ya, saya ingin menjadi pengusaha sukses dan memulai bisnis sendiri seperti itu ya. Boleh dipakai jawab I want to be happy and financially independent misalnya gitu ya. Saya ingin bahagia dan mandiri secara financial. I'm not sure yet, but I want to do something creative. Saya belum yakin, tapi saya ingin melakukan sesuatu yang kreatif. Jawab seperti itu. What do you want to be? Jawab dengan I want to be someone who makes a difference in the world. Saya ingin menjadi seorang yang membawa perubahan di dunia. I want to be a billionaire, misalnya gitu ya. Or at least rich enough to travel the world. Saya ingin jadi miliarder atau setidaknya cukup kaya buat keliling dunia. What do you want to be misalnya ya? I want to be a apa misalnya lagi gitu seperti itu ya. I'm still figuring it ya. I'm still figuring it out. But I want to do something meaningful. Saya masih ingin cari tahu, tapi saya ingin melakukan sesuatu yang berarti. I just want to be the best version of myself. Saya ingin menjadi versi terbaik diri saya. Misalnya gitu ya. Kalau orang turis tanya, what is the best tourism resort in Banyuwangi? What is the best tourism resort in Banyuwangi? Misalnya gitu ya. Maksudnya apa tempat wisata yang terbaik di Banyuwangi? Jawab aja. Ya yang penting jawab ya. One of the best tourism resort in Banyuwangi is Dialog Banyuwangi. It offers a modern beachfront experience with stunning ocean views, great facilities, and excellent service. Seperti itu ya. Atau jawab dengan opsi lain, there are several great resorts in Banyuwangi. If you're looking for luxury, Dialog Hotel ya. Dialog Banyuwangi is a top choice for a nature-focused stay. Ijen Resort and Villas offers amazing views of the mountains. If you prefer something near the beach, Ketapang Indah Hotel is also a great option misalnya gitu ya. Itu kalau misalnya Dialog atau Dialog ya, Dialog Banyuwangi ya. Dialog Banyuwangi is probably the best if you want luxury and ocean views. But if you like nature, ya, Ijen Resort is amazing too, misalnya gitu. Kalau ada orang bertanya, how do you keep your body healthy? Ya, jawabannya bisa pakai I keep my body healthy by maintaining a balanced diet, exercising regularly, getting enough sleep, and staying hydrated. Atau bisa dijawab dengan I stay healthy by eating nutritious food, working out at least 3 times a week, drinking plenty of water, and making sure I get enough rest.
I also try to manage stress by doing activities I enjoy, like reading or walking my dog, atau my chicken, my cock, misalnya gitu ya. Cuman my cock ini konotasinya jelek kadang ya. Ayam jago, ya. Konotasinya jelek kalau my cock itu kadang. My cats, seperti itu. Kalau orang yang merawat anjing ya walking my dog, kalau merawat kucing walking my cats, seperti itu ya. Kalau ayam my chicken, misalnya seperti itu. Atau dijawab dengan I eat well, walk out, drinking water, and get enough sleep. Simple but effective. Nah, jawab seperti itu juga ya. Kalau ada orang ya tanya tentang what can I do for you? What can I do for you? Ya, apa yang bisa saya lakukan buat Anda? Jawab aja dengan I appreciate it. Could you help me with something specific? Could you help me with apa? Misalnya something yang spesifik ya. Bisakah Anda menolong saya dengan apa? Misalnya seperti itu ya. Turning off the TV, misalnya gitu ya. Atau jawab dengan thank you, I just need a favor, ya, pertolongan atau or assistance. Atau jawab dengan nothing much, just chilling, but thanks for asking. Atau jawab dengan well, if you could, ya, if you could bring some water, misalnya gitu ya. That would be great, seperti itu. Atau jawab dengan a cup of coffee would be nice. Minta tolong ambilkan kopi, ya. Atau disesuaikan, misalnya apa, gitu, ya. Biasanya ada orang tanya, what do you study English? Why, bukan what ya. Why do you study English? Kenapa belajar bahasa Inggris? Why do you study English? Kenapa? Ya, jawab aja dengan I study English because it is an international language that helps me communicate with people from different countries. Atau jawab dengan learning English gives me better opportunities in education and career. Atau jawab dengan because English is everywhere. Movies, music, the internet, it's super useful, misalnya gitu. Atau jawab dengan I wanna travel the world without struggling with language barriers. Ya. Kalau ada yang tanya lagi misalnya, why do you study English? I love learning new language and English is one of the most important ones. Seperti itu. Banyak jawabannya. Mungkin karena because I want to watch movies without subtitles. Seperti itu. Kalau ada orang bertanya, how to be a successful man or woman? Ya, jawab aja. To be successful, you need to set clear goals, work hard, stay disciplined, and never stop learning. Ya, jawabannya seperti itu ya. Sampai artikan sendiri ya. Jadi, how to be a successful man or woman? Boleh dijawab dengan success comes from persistence, a positive mindset, and the ability to adapt to challenge. Ya, challenge. How to be a successful man or woman? Find your passion, work smart, stay consistent, and never give up. Keep improving yourself, surround yourself with good people, and take action instead of just dreaming. Atau jawab dengan apa? Success isn't just about money or fame, but about being happy and doing what you love. Seperti itu. Atau jawab dengan work hard. Ya, how to be successful man? Work hard. Believe in yourself and don't be afraid to fail.
because failure is just a step toward success. Kalau ada orang bertanya, where have you been? Barusan dari mana? Jawabannya, oh, I was just out running some errands. Atau jawab dengan apa? I was at the gym getting some workout in. Atau I just got back from a trip to Bali. Ya. Dari mana aja Anda misalnya ketika where have you been? Lost in my own world, but I found my way back. Atau on a secret mission, but I can't tell you where. Misi rahasia, tapi aku tidak bisa jelaskan sama kamu. But I can't tell you where. Nah, seperti itu ya. Kalau ada orang tanya, what sports do you do? Olahraga apa yang kamu lakukan? Ya jawab aja, I play basketball and go jogging regularly. Atau I love swimming and sometimes play soccer with my friend. Atau play football with my friends. Seperti itu. Atau jawab santai misalnya, mostly just gym works out, but I also enjoy playing badminton. Atau jawab dengan, I'm not super sporty, but I like cycling on weekends. Seperti itu ya. Boleh juga jawab dengan lain-lainnya ya. Kalau ada yang tanya, how often do you visit Indonesia a year? Berapa kali Anda mengunjungi Indonesia setahun? Ya jawab aja, I visit Indonesia once a year. Once a year, sekali setahun. I go to Indonesia about 2 or 3 times a year. Ya, saya pergi ke Indonesia itu 2 hingga 3 kali setahun. Kadang jawabannya ada not as often as I like, but usually once or twice a year. Ya, tidak terlalu sering, tapi biasanya sekali atau 2 kali setahun. Atau biasanya menjawab dengan whenever I get the chance, maybe once a year or so. Mungkin setahun ya, sekali atau lebih seperti itu. Boleh dijawab dengan I haven't visited yet, but I'd love to go someday. Saya belum mengunjungi lagi ya, tapi suatu saat saya pergi ke sana. Begitu ya, kalau ada orang, berapa kali Anda pergi ke Indonesia setahun? Not often, but I really enjoyed my last trip there. Tidak sering, tapi saya betul-betul menikmati perjalanan saya terakhir ya. Terakhir kemarin perjalanan saya di sana, seperti itu. Kalau misalnya orang tanya, how do you go to Ijen Crater and is it interactive? Bagaimana menuju ke Ijen Crater ya, Kawah Ijen, dan apakah Kawah Ijen itu menarik? Ya jawab aja dengan to go to Ijen Crater, you usually start from Banyuwangi or Bondowoso. Most people take a car or motorbike to Paltuding, the entrance point, and from there you need to hike about 2 or 3 hours to reach the crater. Yes, it's an interactive experience. You can see the famous blue fire, meet sulfur miners, and enjoy the breathtaking sunrise over the crater lake, misalnya gitu. Atau boleh dijawab dengan you go by car or motorbike to Paltuding, then hike for about 2 hours. It's super interactive. You'll see the fire miners at work and the amazing sunrise. Kalau ada yang tanya, is it expensive living in Banyuwangi? Apakah mahal hidup di Banyuwangi? Bisa dijawab dengan no. Tidak. Living in Banyuwangi is quite affordable compared to big cities like Jakarta or Bali. Housing, food, and transportation are relatively cheap, and you can live comfortably on a moderate budget. Of course, costs depend on your lifestyle. Ya, murah ya, terjangkau dibandingkan dengan mana kota-kota besar seperti Jakarta atau Bali. Ya, perumahan, makanan, transportasi betul-betul murah.
Itu seperti itu ya. Atau jawab dengan not really. Banyuwangi is pretty affordable, especially compared to big cities. Food, rents and transport are all budget friendly. Seperti itu. Atau jawab dengan the cost of living in Banyuwangi is generally low. You can find affordable housing, local food is cheap, and transportation costs are minimal. If you prefer, a more luxurious lifestyles, there are also high-end options, but overall it's a budget-friendly place to live. Seperti itu ya. Kalau ada orang bertanya, how do you overcome drugs and narcotics? Bagaimana menangani obat-obatannya, narkotika ya, penyalahgunaan tentunya ya. Ya, jawab aja dengan overcoming drug addiction requires strong willpower, support from family and friends, and professional help. Rehabilitation programs, therapy, and counseling are essential to recovery. Staying away from triggers and building a healthy lifestyle also help a lot. Atau jawab dengan the best way is to seek professional help. Join a support group, and replace bad habits with positive activities like sports or hobbies. Ganti dengan aktivitas positif seperti itu ya. Untuk apa? Kebiasaan buruk diganti dengan positive activities seperti sport or hobbies, olahraga. Atau jawab bagaimana menangani obat-obatan dan penyalahgunaan obat dan narkotika ya. It's tough but possible. Keras tapi mungkin ya, sulit. Surround yourself with supportive people, seek therapy, and focus on a healthier lifestyle. Small steps lead to big change. Itu beberapa contoh ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti kita akan lanjutkan untuk beberapa contoh pertanyaan dan cara menjawab bahasa Inggris yang lainnya. Luar biasa Anda semua, sukses for you.